Right. In the Legislative Court sitting at Blantyre, criminal case number 170 of 2023, the state versus Selvia Banda. Are you Selvia Banda? What is the name of Selvia Banda? Yeah. 30 years old. Zaga about 30. Yeah, from Sumani village. Majula Muzo Sumani. Yeah. Dear Somba. From Yakun Somba. Yeah. In the district of Blantyre. Bomala Blantyre. Yeah. You're being charged with the offense of sexual intercourse with a child, which is contrary to section 138(1) of the Penal Code as read with section 21 of the Penal Code. The particulars of your case are that within the months of January to April 2023, at Manasseh in Blantyre, you permitted Chikonde Lyson, who is your husband, to have sexual intercourse with X, who is a minor. Have you heard the reading of the charge? Have you understood? Do you accept or deny the charge? The court will enter a plea of not guilty. And I will invite the prosecution to prove its case. Thank you very much, Worship. Worship, following her plea of not guilty, the state will parade 2 witnesses. These witnesses, they are around. And with her permission, may I call the first witness? However, I just want to remind this honorable court that the witness that we are dealing with is a minor, as already indicated on the charge sheet. So it's our application that when she is narrating the story, she should be in camera so that nobody should see her testify. That will be the prayer for the state. Considering that the witness is a child, it is imperative that the audience leaves this court. This is to protect the privacy of this child, and also that the child must be comfortable to speak with this court. I therefore order the audience to leave the court. You will be invited to come back when she is done giving her testimony. Much obliged, Worship. XB, are you ready? XB, could you please tell this honorable court how old are you? XB? 17. In which village do you come from? Sumani village. Sumani village. Traditional authority in Somba. And Momwema. District Blantyre. Momwema. What do you do for a living? Ndiba school. Where are you schooling? CI community day Sunday school. I will refer you to this woman seated here. Are you able to see her? Who is she to you? She is standing in this honorable court answering an offense that she permitted her husband, Chikonde Lyson, to have sexual intercourse with XB. Do you know this issue? Could you please tell this honorable court as what happened? Monganda nina kuti akuimbidwa mlando ndi mayanga
iwo anakwatira ndi bambo anga ndi zaka 12. Abambo anga anamba kundifunsira chibwezi koma ine ndimakana popeza iwo adakwatira mayanga. Nditakana iwo anandiopseza kuti asiya kundipira school fees komanso awasiya mayanga banja. Poganizira za umphawi umene mayanga anali nawo, ndinavomera kuti ndipange nawo chibwezi. Ananenetsa kuti mayanga asadziwe ndipo ndinamvera pofuna kusamala banja mayanga. Komanso kuti fees izipezekabe. Zitatero anayamba kundigona, andigona kwa miyezi ingapo. Ndinatopa ndipo ndinadza fotokozera mayanga. Anandiuza kuti ndizipangabe nawo zogona nazo chifukwa yoti ndikati ndikane ndi kuti abambo anga awasiya mayanga banja komanso ndi kuti ife tivutika. Tsiku lina mayanga adapita kunsika, bambo anga anandiyitana kuti tingopanga mwasangasanga. Koma tili ngati mopanga muja zanga anapezeka zoti anazabwera ndikutipezerera bambo aja akundigona. Who is this friend of you? Mzako zina kenda? Chisomo. Yes. Piliza? Zanga ujadaona zimera bambo aja amandichita anakuwa anthu anadzadukira ndikwagwira abambo aja ndikupita nafe kwa mfumu, amfumu anadzatitumiza ku polisi. From the police, where did you go after police? Kutachoka polisi mnapita kuti? Anatitumiza ku one stop center ku Queens. Permission to show a witness a document. XB, are we able to see this one? Kuti chikati ndagwira manje kuchiona? Ndikuchiona. What is it? Ndichani chimenechi? Chikale cha kuchipatala. Do you wish to tender this medical report in this honorable court as part of evidence? Mufuna chipereka bwalo kuno ngalimbali ya mboni pa mlandu wako? Ndifuna ndichipereka. I accept this medical report and record it as XV1. Thanks so much, Worship. Do you have any additional? That's what you wanted the court to know. Kalichofuna kuonjezera pa chimene bwalo nifuna ulidziwe? Palibe. Worship, that will be her evidence. I thank you. Kumpando mboni unena kumwe kwambiri. Stand up, accused. Imi analipa man. Do you have any questions for this witness? Mboni mena pekira mwana imene mafuso. Ayi mafuso ndiribe. You can sit. Can pass. Do you have questions in re-examination? No re-examination. I thank you, Worship. Thank you, XV, for talking to this court. Ziko kwambiri XB chifukwa cha umboni wako mbolo muno. You can leave the court. Muta wakakhala panja masuka. Thank you very much, Worship. With the evidence of the minor, permission to call the second witness for today. This will be the investigator, the one who investigated this matter. Thanks so much, Worship. While this witness comes in, the rest of the audience can also enter. Pamene mboni kubwera muno bwalo ndiponso gulu jalima kuzamvira nawo mlandu takulowanso. Much obliged, Worship. I swear by the mighty God Ndikumbira maso a Mulungu amphamvu zonse that the evidence I shall give kuti umboni umene ndipereke shall be the truth, ukhalaona nothing osati wina but the whole truth. kumaona okhaoka. Sir, would you please tell this honorable court your full names? Bwana liuzeni bwaloni mayina anonse. Your Worship, I'm Detective Inspector Christopher Pangeti, Kumpando zina langa ndine ofufuza za milandu zina langa Christopher Pangeti. based at Manasseh Police Station. Your Worship. Ntchito langa ndimagwira ku police station ya kwa Manase. Your Worship, I know the defendant in the dock. Kumpando woyimira mlandu ali mbolo muno ndikumudziwa. She is Selvia Banda. Dzina lake amene ndi Selvia Banda. Your Worship, Kumpando I do recall very well, it was in April ndikumbira bwino lomwe kumpando kuti unali mwezi wa April this year chaka chomwe chino when we received a complaint pamene ife anapeza ndi dandaulo ku ofisi kwathu that the daughter of the defendant in the dock kuti mwana wa oyimira mlandu amene mbolo muno lero was being defiled by the husband of the defendant in the dock. anagwiridwa ndi amuna wa oyimira mlandu ali mbolo muno lero. Your Worship, the daughter is a minor. Kumpando mwanayo ndi wachichepere. Your Worship, the case came
in this court, mlandu kumpando unabwera mbolo muno and the husband was convicted by the same court, Your Worship. ndiponso bwalo lino linamanga munawo. Since the wife was permitting the husband to have carnal knowledge with the minor, choncho kumpando popeza oyimbira mlandu amene ali amayi amathandizira kapena kuwalola munawo kuti agwirire mwanayo, and also she was concealing the offense ndiponso kuti mayi wakukhangata amabisa mlandu by not reporting to authorities, neither to police or the village headman. osakaitula nkhani ku polisi kapena kwa mfumu amudziwo. We arrested her choncho ife tinagwira and charged her with the offense ndipo tinapasa mlandu mayiwa of sexual intercourse with a child, contrary to section 138, subsection 21. wogwirira mwana oichepere komwe kulisusana kapena kuphaya ndi 138 yakwezi kamene ndi wapando yomwe imawerengedwa pamodzi ndi section 21 ya milandu ngati imene, of which she denied the offense. mlandu tawerengedwa kwa mayiwa anaukana. Your Worship, kumpando I took caution statement from her ndinatenga chitetero kwa mayiwa and permission to read the caution statement in his Your Worship. pempho langa kuti ndiwerenge mu chiangiriro chewo. Proceed. Pitizani. Ine ndine Selvia Banda, ndipo nkhani imene ndabwerera kuno ndifotokoza motere. Ine mwana wanga sindimagonana naye ayi, koma amuna anga ndi omwe amagonana ndi mwana wanga wamkazi, ndipo anamangidwa kale pano ali kundende. Koma mwina vuto la ine ndionera kuti sindinanene kuti amuna angawo amagonana ndi mwana wangayo, zomwe ndinganene ndi zomwezo. Your Worship, she signed. Ana sign up. Myself and the Detective Sub-Inspector Masulani also signed. Ine na sign up ngati ofufuza ndipo amaso anasiyana ngati mlembi. Permission to enter this as part of my evidence, Your Worship. Mpempho langu kuti chipereke bwa chino ngati mbali ya umboni chikatachi. After you have cautioned her for this offense, mutapasa chitetero ndikuwapatsa mlandu. what next thing did you do on her? china mnachita chani? Your Worship, I obtained the evidence of arrest from her, and in her reply, she denied the offense, Your Worship. nditawerenga chikata cha umboni anaukana. And this is what she replied. Ine mlandu umene mundipatsa pano ndaumva ndipo ndikukana. She signed. Ana sign up. Myself and Masulani also did likewise. Ine nasiyana ngati ofufuza ndipo amaso anasiyana ngati mlembi. Permission to enter this as part of my evidence, Your Worship. Ndipempho langa kuti chipereke bwa chikatachi ngati mbali ya umboni. Basi mnasiyana. Nasai. I accept the caution statement and the evidence of arrest as evidence Waloni la sivomeza makata zonse ziwiri zingati ndi umboni ogwirika. and label them as XV2 and XV3. Ndipo chikata icho sachipasa dzina lake mbolomo. Actually, Your Worship, Ziko kumpando. Your Worship, that will be all from the state. I thank you. Ndizomwezo kumpando mboni zathu. Stand up, accused. Imilano ibla mlandu. Do you have any questions for this witness? Mwina wa mafunsi pa mboni mena pekera mbolomo. Afusolelepo. Proceed to ask. Mafunseni. Ine ndikudabwa kuti mukumanena kuti ineyo muna mwake ndinde mlandu. Lecho ndabwisa njeno kuti aba mwanayo amagona ndine kapena amagona ndi bambo wake ompesa. Your Worship, Kumpando. the defendant committed an offense. Wibla mlandu uyu anapalamula mlandu. She was permitting the minor to be defiled or having sexual intercourse with her husband. Iwo amamulola mwana wa chipereyo kuti azigonana ndi amuna wa wibla mlandu. Of which is an offense. Pomene umenewo unali mlandu akupalamula. And also she concealed the offense. She didn't report that her husband was having sexual intercourse with the minor. Ndiponso kunena kuti her daughter. mayiwa kapena wibla mlandu anabisa china chilichonse choti amunawo amagona ndi mwana wa chipereyo. Do you have further questions? Paliso funso lina mayi. Fuso ndilomweyo. Thank you, Detective, for your presence in this court. Ziko kwambiri chifukwa cha Thank you, upezeka Worship. muno. You can leave the witness box. Munthu akakhala. Thank you, Worship. Ziko kwambiri. Your Worship, having paraded the two witnesses in this case, Kumpando ifita bwesa mboni zathu ziwiri pa mlanduwo. this marks the closure for prosecution case. Pamene tafika po imla boma silinaso mboni ile yonse tatseka mlandu I wathu. thank you so much. Ziko kumpando. Stand up, accused. Imilano ibla mlandu. I have heard the evidence of the prosecution. Walo lino lampa mboni wonse kuchokera kumbali wa imila boma. I find that the prosecution has proved a prima facie case. Mboni wawo bwalo ndikuona la kuti anditu kuna kuti akuonesa kuti pali mlandu woti mlankulepo.
I therefore find you with a case to answer. pachifukwa chimenecho bwalo likupezani ndi mlandu kuti muyankhepo You can proceed to enter your defense. inu mutha kupitirira kufuna kuziteteza pa mlandu umene akuimba ni bwalo muno. You can call witnesses, Mutha kuita mboni zimene muzona zingakuthandizeni mlandu wanu or you can speak for yourself. kapena mutha kuziteteza mwinoka You can also exercise your right to remain silent. kapena sindufulu umene ulipo kuti mutha kukhala phe osalankhulapo kanthu. But then, exercising your right to remain silent doesn't mean you have accepted that you're guilty. Koma ngati mwasankha mkhalidwe simulankhulapo kanthu sizimasonyeza kunena kuti ndinu olakwa. Will you enter your defense or you will be silent? Kodi apa palifunsa kuti muperekera umboni moziteteza kapena mukhalapo chete pa mlandu wanu. Ine umboni ndilibe zoti ndinganene kuti zibwere pano koma nonkhani ndonena kuti ine zimene zoto ndinazizira ifo yona kuti mene makhalira ineyo ifo kuti banja likanatha ndoti ine ndikanavutika ndi ana ndichifukwa ndinamuuza mwanayo poona kuti zinthu zondi za banja mwathu zoti sizingapite kutani kunja palibe amene angaziwe. State, do you have any questions for the accused person? Oyimira boma mulina mafunso ibida mlandu. Your Worship, we don't have any questions since she is admitting that she permitted her husband to have canon knowledge of XB, and also she concealed the husband having canon knowledge of XB as well. Akumpando oyimira mlandu ndibe na mafunso chifunire avomera pasabolo nokuti anawalada muna kuti agona ndi mwana wa chepereyo. Ndiponso anabisa somboni pa zimene zimachitikazo kuti amuna wagona ni mwana wang'ono. Having reached this juncture, Pamene tafika apa this court will adjourn for a few hours bwalo limisidwa kai kwa nthawi kochepa to prepare its judgment. ndicholinga kuti ikakonze chikamulo chake. Court rise. Court rise. Get seated. In the Register Mercy Court Senior Blunder, criminal case number 170223, the state versus Selvia Banda. The case is called for judgment. Stand up, accused. Imira no ibida mlandu. This is the judgment of the court. Bolo nofuna peke chigamulo pa mlandu wanu. Selvia Banda, You know Selvia Banda? you was charged in this court for having sexual intercourse with a minor, Mnali mbolo muno kuyankhapo mlandu wa kugona ndi mwana wachepere. contrary to section 138 of the Penal Code. Komwe kulisana ndime 138 yako izilikamiya ndi upandu mabwalo. The particulars of your charge were that within the months of January to April 2023, Mlandu also manena choncho kuti pakati pa mwezi wa January ndi April chaka chomwe chino. at Manasseh in Blantyre, Komwe kunali kwa Manase mboma la Blunder. you permitted Chikondi Lyson, who is your husband, to have sexual intercourse with XV, who is a minor. Munalola munano Chikondi Lyson kuti agona ndi mwana wanga amene ali wachepere XB. When the charge was read, you pleaded not guilty, Pamene mlandu ndawerengedwa bwalo muno munaukana. and the prosecution was given the burden to prove the case against you. Pachifukwa chimene choyimira boma anabwisa mboni zawo ziwiri kuti atsimikizire mlandu umene munakulamula ino. The state paraded 2 witnesses. Choncho mboni ziwiri zinabwera zombali boma. From a reading of section 138 of the Penal Code, 2 elements must be proved. Pakuwerenga section 131 yakawerengedwe ka milandu mmene makhalira zinthu ziwiri zena kuti zitsimikizidwe mbolo muno. That there was sexual activity, Kuti nchiliro kugonana unachitikadi tsiku limenelo. and that the other party to the sexual activity was a minor. Ndiponso kuonesa kuti kodi pamene chidwe kugona machitika kuti mbali inayo anali mwana wachepere. It was the submission of the prosecution that the evidence as outlined by them satisfies all these elements. Kunali kuphera mphongo kwa mboni ochokera kumbali mabomba kuti zinthu ziwiri zonsezi zatsimikizidwa manga ndi umboni. This court will just give a brief of these facts. Bwalo inalingowerenga chabe fundo pang'ono za zimene zinanenedwa ndawi maboma. The victim herein is a girl of 17 years, Ovulala pa mlandu ndi mwana wa zaka zokwana 17. and your husband was convicted in the same matter. Ndipo amunano anamangidwa chifukwa cha mlandu omwe. This victim is your child who you have with another man, Mwanayo amene anagwidwa ndi mwana wachepere amene munabereka ndi amunano ena oyamba. and the girl testified that her stepfather was threatening to stop paying school fees for her, Ndipo akuti amunano amamopseza mwanawo kuti asiya kumulipira school fees mwanayo. and that he would divorce you if she denied having sex with him. Ndipo samamopseza kunena kuti ngati akani kugonana naye ndi kuti inuyo ndamunano banja lita. They had sex on multiple occasions, Iwoto anakhala kugonana kwa nthawi yayitali. and this child came to you to report about these incidents, Ndipo panayo nthawi yake imene mwanayo anabwera kwa inu sono kuzakufotokozerani zimene zimachitikazo. but you told her to stay silent because Come- your marriage would end.
koma inu mwanayo mnamuza kuti asalankhule kwina kulikonse chifukwa akalankhula ndi kuti banja litanda munanu. This court agrees with the state's submission that they have managed to prove that indeed there was sexual activity with a child. Palono lagwiza nawo kuphera mphongo kwa zikato chikwa kwa maboma kuti zoonadi mwanayo anagwidwa adi. In section 21C, the Penal Code states that every person who aids or abets another person in committing an offense may be charged of the same offense. Section 21 imene imangida imozi ndi C imanena kuna kuti munthu wina aliyense amene wathandizira kuti munthu wina apalamula mlandu yeso amayimbidwa mlandu wa khudzana ndi munthu amene wapalamula mlandu woyamba. In this case, the accused by silencing the girl mlandu wabolamulo lero oyimbidwa mlandu pakumulesa mwanayo supported the continued occurrence of the offense of sexual activity with a child. Anakhala ngati akuthandizira kuti mchitidwe wogona nawo uzipitirira nyumbamo. Therefore, I find you guilty and convict you accordingly. Pachifukwa chimene chobona kupeza nolakwa ndipo kumangani mengani malamulo. Thank you very much, Worship, for the good judgment. Ziko kwambiri kumpando chifukwa cha chigamulo chabwino. Your Worship, the convict herein is a first-time offender. Kumpando ibida mlandu ali mbolamulo lero ndiko yamba palamula mlandu katimenewo. Be that as it may, the offense that she has been convicted of is a very serious offense. Kuno kumpando tungakhale mlandu kaliko yamba mlandu bina anawo palamula ndo waukulu. Because it attracts the maximum sentence of life imprisonment. Kwa muntu akapezeka mlandu umene ndikakhala kundende moyo wake wonse. Your Worship, the victim in this case is a minor, as already outlined on the charge sheet. Kumpando amene anavulala pa mlandu ndi mwana wachepere monga meta fotokozera poyamba. Where our laws here in Malawi provides for their protection. Pamene malamulo athu mdziko muno ama chipasa nditu mphamvu kuti tizateteza nawo. We pray to this honorable court that when passing sentence, she should be sentenced severely so that she should know that doing this malpractice does not pay. Kumpando pachifukwa chimene ife maboma tikupempha bwino kuti pamene tikuganiza kupereka chilango pa mlandu wa maiwa lipereke chilango chokhwima. Selvia Banda, Selvia Banda, do you have anything you want this court to consider before giving a sentence? Chilipo chofuna kufotokoza bwalo lino bwalo ndakupesa nolakwa lisanapereke chilango. Chilipo. Proceed to Lankulani. Ne mundiganizireko chifukwa yonena kuti kunyumba kukuliana abambo awo anamangidwa nde anawo amakhala ndi ineyo ndamene matha kusakasaka ndalama kuti anawo azidya nde mukamapereka chigamulocho mundiganizire pamene pafoti anawo nde kuti akhala pa mavuto wasaoneni. Is that all? Ndizomwezo basi. The court has heard the submissions of both the state and the convict. Baulamva bwino lomwe akuphera mphongo kwa mbali yokuimira boma ndiponso zophera mphongo zochokera kwa ibida mlandu bwalo muno. I will adjourn to a later date to provide a judgment on the sentence. Chifukwa chimene chibolo ndi msido kale kuti lipeze tsiku lina zopereka chilango pa mlandu wake. I understand the accused person was on bail. Ndikukhulupirira kuti ibida mlandu ali pa bail. I now revoke the bail. Pachifukwa chimenecho bail imene anayi nayo mayi ali kuchotsedwa apo. It is so ordered. Ndipenda la Much obliged, Your Worship. Rise. In the latest Assembly Court sitting at Blantyre, criminal case number 170 of 2023, the state versus Selvia Banda. The case is called for sentence. The convict herein was charged with the offense of sexual activity with a minor. Oibida mlandu pa mlandu mena bolo muno ankaibida mlandu wogona ndi mwana wachepere. Section 1, contrary to section 138(1) of the Penal Code as read with section 21C of the Penal Code. Kumwe kunali kuphwanya kapena sandimi 138 yakwezi kamera ndayo pando imeima wengida pamodzi ndi section 21. She was convicted after full trial and the matter was set down for sentence. Mlandu osota zingedwa bolo muno anapezeka olakwa ndipo sono balina imisa mlandu kuti ubwese ndi chilango. In mitigation, she stated that she has children, therefore she should be considered for a lighter sentence. Pamene ambapo bolo no kuti andichidandaulo anena kuti indiana ochepa choncha ambapo baona kuti mganizire popereka chilango. In aggravation, the state submitted that the offense is a very serious one. Koma kumbali maboma analuza bolo kuti mlandu mena palamula mayo ndi mlandu waukulu kwambiri. And that the accused is a first offender.
ndiponso anabiza kuna kuti oyimbidwa mlandu ndikoyamba polamula mlandu umene. Therefore, this court must exercise lenience. Choncho pamene panapemba waona kuti mwina likhaliko ndi chisoni pang'ono. I must highlight that the maximum sentence reserved for offenders under Section 138 is life imprisonment. Choncho ndifuna ndinene pano kuti munthu akapezeka olakwa mlandu ngati umenewu opolamula Section 138 ndikakhala ku ndende moyo wake wonse. In Republic versus Shauti, the High Court stated that the maximum sentence must be reserved for the worst instances of the offense. Pa mlandu wachitsanzo umene ku High Court wapakati pa the State versus Shauti unanena kuti chilango chako akhala ku ndende moyo wake wonse wena kumasungidwa kwa anthu amene apalamula mlandu umoposa miyezo. This court is of the view that what the convict did cannot be classified as a worst instance of this offense. Pa chifukwa chimene chibolo ndikuona kuti pasomwe woyimbidwa mlandu anachita sizingakhale pa gulu lona kuti iyeyo angakhale kulandira chilango chokakhala ku ndende moyo wake wonse. But I am not convinced either that she then should be given a lighter sentence. Koma balono sili lokusangalala kapena kukhulira kuti apasidwe chilango chopepuka. The psychological impact of having your own mother protecting your abuser should not be overlooked. Anchitidwe woti ngati mayi kumamoti woteteza munthu amene wachita nchitidwe wolakwika ngosafuna kumoyang'anira pansi. If the husband wasn't caught by a third person, this could have gone on and on with the blessing of the convict herein. Zikanakhala kuti izi munthu wachitatu sana wagwira bambo bwezi kupitirirabe kumachitidwa nchitidwe kugonana ndi mwanayo nyumbamo. It is a shameful act to do so. Ndi chinthu chochita manyazi kuchita zinthu ngati zimenezo. As a parent, the convict should have been at the forefront in protecting her child. Ngati kholo oyimbidwa mlanduyo akanakhala patsogolo kuteteza mwanayo. I refer to the case of the State versus Simon Macheso. Ndifuna ndikupasa ndi chitsanzo cha mlandu wina pakati pa the State ndi Simon Macheso. The accused in this case was the father of the victim. Oyimbidwa mlandu pa mlandu umenewo anali bambo. He was sentenced to 20 years imprisonment. Ndipo pamene panampasa chigamulo iyi kuti akhale ku ndende zaka zika 21. The co-accused in the present matter, who is the husband of the accused, woyimbidwa mlandu wachiwiri pa mlandu umene amene ali mamuna wa mayiwa has been sentenced by this court to 20 years imprisonment. iye anapasidwa kale chilango chokhala ku ndende zaka 20. In light of the foregoing circumstances, amalinga ndi imene zinthu zikuchitikira, I sentenced the accused to 10 years imprisonment with hard labor. chifukwa chimene chibwalo ndikupasa chilango woyimbidwa mlandu kukhala ku ndende zaka zokwana 10. The sentence is to run from the date of the sentence. Choncho chilango chimene chiyambira tsiku lalero kugwiridwa. It is so ordered. Thank you so much.